or member states facing ECT, Energy Charter Treaty proceedings over any of the emergency measures in the energy market. So we've had the power market regulations. We've just been discussing this morning future gas regulations on top of those from last month. So I was just wondering, can you confirm up till this moment in time we haven't faced any arbitration under the ECT for these emergency EU measures? Thanks. Thanks. Miriam, do you have any information on that? That would be more for our energy colleagues, I think, but we would need to check to get such details. Yeah, Tim is not here, but we will check and come back to you, David, on this. Okay, I see no further hand raised on this issue, either on the platform or here in the room. So let me open the floor perhaps to other trade-related questions or agriculture-related questions for Miriam while she is on the podium. That is not the case either. Thank you. So I open the floor to other issues. Yes, please. Pardon. Yeah, it's okay. If it's red, it's okay. Merci beaucoup, Eric. Je souhaiterais revenir vers le sujet d'hier et votre communication sur Schengen. Je suis désolée de ne pas avoir pu poser la question hier. Je crois que c'est une question pour Anita sur Schengen. Hier, la commissaire Johansson n'a pas exclu deux votes séparés le 8 décembre, un pour la Croatie et un autre pour la Roumanie et la Bulgarie. Quelles peuvent être les raisons pour séparer les deux votes? Ma première question. Et ma deuxième question est, hier, on a compris qu'il y a une nouvelle commission qui vérifie le niveau de préparation de la Bulgarie et la Roumanie. Il y avait une commission mi-octobre. Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que dans le cadre de votre communication d'hier, vous avez des nouvelles? Parce que il paraît que les blocages sont plutôt politiques et non pas techniques. Qu'est-ce que vérifie cette nouvelle commission? Merci beaucoup. Merci. Sur ta première question, je crois que ce que la commissaire a dit, c'est qu'il revient au Conseil de décider de l'organisation du vote et ça n'est pas à nous de commenter sur la manière dont le Conseil pourrait être amené à décider d'un vote en bloc sur les différentes candidatures ou de séparer l'un ou l'autre pays. Donc malheureusement, nous ne sommes pas en mesure ici de te donner des explications sur ce qui reste une prérogative du Conseil et que le Conseil devrait être amené alors à expliquer. Donc je t'invite à poser ta question aux collègues du Conseil. Sur le deuxième point, que j'appellerais passer une commission, je crois qu'on parle de groupe d'experts, mais je passe la parole à Anita. Oui, merci Desislava. Pour ton deuxième point, comme l'a annoncé aussi hier la commissaire Johansson dans notre conférence de presse, la Commission a facilité une mission d'information ciblée, complémentaire, ça c'est vraiment très important à dire, qui est actuellement en cours en Bulgarie et en Roumanie. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions sur le dossier élargissement de Schengen pour Anita? Non. D'autres questions? Affaires intérieures. Home Affairs? Yes, please. Bonjour, mon nom est Barbara Stabler, je travaille pour l'agence de presse suisse. Mon question, c'est hier, le Conseil fédéral, le gouvernement suisse a appliqué la clause de sauvegarde pour limiter l'immigration des travailleurs de Croatie. Est-ce que je pourrais avoir un commentaire de la Commission, s'il vous plaît? Visiblement, Balázs peut répondre à cette question. Bonjour. Effectivement, une question qui fait vraisemblablement partie de mon portefeuille suisse. Donc, un petit commentaire que je peux partager avec vous en la matière. Nous prenons acte évidemment de la décision prise aujourd'hui, plutôt hier, par le Conseil fédéral suisse, d'invoquer la clause de l'accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes autorisant une limitation quantitative de la libre circulation des personnes pour les ressortissants croates. En l'espèce, cela concerne les nouveaux permis de séjour d'une durée supérieure à 4 mois et inférieure à 1 an, ainsi que les permis de séjour d'une durée de 1 an
ou plus. Le protocole de l'accord prévoit la possibilité d'utiliser la clause jusqu'à la fin de la 10e année suivant l'entrée en vigueur du protocole, donc ça veut dire jusqu'à la fin de l'année 2026. Évidemment, la Commission regrette cette décision et attend des informations complémentaires de la part du Conseil fédéral. La Commission va étudier également les informations et le raisonnement fournis par le Conseil fédéral. Merci. Voilà pour notre réaction. Y a-t-il d'autres questions sur les affaires intérieures pour Anita? Lorenzo. Oui, c'est une question très simple. Est-ce que la Commission va proposer dans les prochains jours, parce qu'il paraît que ça a été annoncé au Coreper, un nouveau papier ou non-paper ou quelque chose sur l'immigration en fait? Est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau concernant la discussion en cours sur le pacte et les accords volontaires et tout le reste? Merci. Ce que le vice-président Skinas a annoncé, c'était la présentation d'un action plan dans le cadre des débats qui ont eu lieu entre notamment certains États membres, la France et l'Italie, etc. Et je pense que c'est à ça que tu fais référence. Et il a été dit que ce plan d'action se représentait en temps et en heure afin de préparer les discussions du prochain Conseil des ministres des Affaires intérieures. Mais je n'ai pas d'informations sur un quelconque autre non-paper, Lorenzo. Y a-t-il d'autres questions sur les affaires intérieures pour nous? Non. Alors je libère mes collègues. Y a-t-il d'autres sujets? Mose, I think I had seen you raise your hand as soon as you were in the room. Go ahead. I think you were not even seated that you had already raised your hands. Go ahead. Thank you, Eric. I came a bit late, but I have a small question on Foreign Affairs, referring to the Foreign Affairs Council meeting, I think last Monday. And it's a question of why the Council didn't decide on further restrictive measures or sanctions against Iran when it comes to its export of drones, perhaps other weapons, to Russia in its war of aggression against Ukraine, as it did when it comes to sanctions, more sanctions against the internal suppression of human rights in Iran. The question is whether is it because you think that the first measures you decided already have had an effect and there is no proof of any further deliveries of drones from Iran to Russia? Is that the explanation? Thank you. So that's a very closed question. Peter. Thank you, Mose. And there is the right time and place for everything. And the European Union has already adopted initial sanctions against Iran for the delivery of the drones to Russia, which are being used in murdering Ukrainian people and destroying Ukrainian civilian infrastructure. The issue was further discussed at the FAC this Monday, indeed, among the foreign ministers. And High Representative was very clear. He stressed that the European Union, its member states, insist on Iran to stop providing arms to Russia, which are used to commit atrocities against the Ukrainian people and Ukrainian infrastructure. And the drones provided by Iran to Russia, allegedly months ago, before the war started, are being used in this war currently to kill Ukrainians. This is a clear violation of the United Nations Security Council Resolution 2231, and the EU has already adopted sanctions in this regard, and the EU will take further steps as needed. As you know, the discussions among the member states about the sanctions, about the extent of the sanctions, the timing of the sanctions are confidential and fully in the hands of the member states. So if the member states didn't take any concrete measures or took any decisions now, it doesn't mean that such decisions and steps will not be decided later on. Thank you very much. Let us now stay on the issue of foreign affairs. Please only keep your hand raised in the chat if your question relates to this. I see two hands raised. Suniva. Hi. My question is about defense. Josep Borrell said on Tuesday it was important to boost joint procurement in Europe. I was wondering if there was going to be a specific emphasis on upgrading air defense systems
in Eastern Europe, especially in view of the incident in Poland on Tuesday? Thank you. Peter or Nabila? It's our defense expert. Yes, true. Our defense expert, as Peter says. Go ahead. Hello, Suniva, and sorry. Could you repeat your question? I mean, from what the HRVP has said on the FAC defense on Tuesday, I think, if I'm sorry, I cannot add additional information at this stage. I think it is he was very clear in what he said, and at this point, I cannot add more than what he has said. Okay. Any other questions for us today on foreign affairs? No. I see one hand raised. Federica, is your question on foreign affairs? In any case, you're the only one with a hand raised, so go ahead. We seem to have an issue with your connection. So I will ask you, yes? Can you hear me now? Yeah, now it's working. Go ahead. Oh, sorry about that. Just a quick question. I wanted to know if I understood the next Tuesday Commission is actually giving an opinion about the 17 measures that Hungary has to respect, right? Or has that date been put off to the following week? It's just a matter of dates. I want to understand when the Commission is coming out with the opinion. Thank you so much. Thank you, Federica. Well, I don't understand where you understood that the Commission was going to discuss this next week or the following week. We haven't made any announcements, and as you know, we announced the college agenda after the meeting of the heads of cabinet in their weekly session. So we have made no announcement as to the college agenda for next week. Any other question for us today? No. So thank you very much. Bon appétit, and see you tomorrow for the last midday of the week.